Good afternoon, my students, dear students. Today we are going to discuss one of the important chapter in mathematics from the second PU, that is matrices, in relation to the your CET examination, from which we are expecting 3 to 4 questions, minimum 3 to 4 questions in your CET paper. Okay, directly we'll go to the problems. Whenever a problem is to be solved in your CET, already in the last class we have discussed that one. First, I have to give the importance for the statement in mathematics. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓದ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೈನರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, here is a problem. It is given as if O of A is given here. O means order of the matrix. In front of that, you are observing that it is 2 cross 3. Order of the matrix has been given. A, B, C are the 3 matrices whose orders are given. 3 matrix ಗಳ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, then which one of the following is not defined? Give the importance for not defined. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಇದೆ, ಎಡಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ. they must be of the same order. Correct alva? Whenever you multiply a matrix by another matrix, you know that if the order of the first matrix is m cross n, then I have to expect the second matrix as of order n cross p. Andre number of columns in the first matrix is always equal to number of rows in the second matrix, so that I can find what is their product. Correct? Illi ಎರಡು operations ಇದೆ. One is addition, another is the multiplication. ಹಾಗಾದ್ರೆ addition ಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? They must be of same order. Multiplication ಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? Number of columns in the first matrix is equal to number of rows in the second matrix. So we'll check one by one now. If you go to the first option, you know that order of C into A plus B dash or B transpose equal to C is the matrix of order 3 cross 3. A is the matrix of order 2 cross 3. I want B dash here, means B transpose. Whenever you write the transpose of the matrix B, which is of order 3 cross 2, it becomes 2 cross 3. So that the resultant is, ಏನಾಗುತ್ತೆ? C matrix na order 3 cross 3. ಈ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ A ಮತ್ತೆ B dash ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಆರ್ಡರ್ 2 cross 3. Number of columns in the first matrix is not equal to number of rows in the second matrix. You are observing that it is not possible. It is not possible. When you go to the second option, it is order of C into A plus B transpose is whole transpose. When I read the transpose of this matrix, previous ಬರ್ತಿದೇವಲ್ಲ, ಅದರ transpose ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Number of columns in the first matrix is equal to number of rows in the second matrix. So it is possible. When I go to the third option, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. Order of BAC, B into A into C, so that it is 3 cross 3 into 3 cross 3, 3 cross 3 into 3 cross 3. ಇವೆರಡನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ 3 cross 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? These are equal. 3 cross 3 into 3 cross 3 is what? 3 cross 3 into 3 cross 3 is a matrix of order 3 cross only. It is possible. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ CB plus A dash.
CB ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ 3 cross 2. 3 cross 2 plus 3 cross 2 is always defined. Hence our solution is first option in this case. We'll go to the second problem. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A is a matrix of order 3 cross 4. B is a matrix such that A dash B and B dash A both are defined. A dash B and B dash A both are defined. Then B is the matrix of the type. As you know, A is a matrix of order 3 cross 4, so that A dash is a matrix of order A dash is a matrix of order 4 cross 3. Correct alva? When I take the product as A dash B, you know that it is 4 cross 3 with 3 cross. What I have to write here, I don't know now. Because number of columns in the first matrix must be equal to number of rows in the second matrix. Property says that BA dash is also defined. BA dash is defined ಅಂತಂದ್ರೆ B matrix ಅನ್ನ 3 cross dash ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. A dash matrix ಅನ್ನ 4 cross 3 ಅಂತ ಬರೆದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. So that the digit or number that we expect here is what? 4. This represents what? Order of the matrix B. Order of the matrix B. Therefore, our solution. Both are defined. Either B is of order 3 cross 3 or 3 cross n. When I go to the condition, you know that A dash is of order 4 cross 3. Therefore, B is of order 3 cross 4. Means the option first one. Okay? Now we go to the third question. In the third question, you are observing that what? P and Q are symmetric matrices. P and Q are the symmetric matrices. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ? If the given matrix P is equal to its transpose and Q is the given matrix, if it is equal to the Q dash or Q transpose, then we conclude that the given two matrices are symmetric matrices. ಈಗ condition ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಯ್ತು? Symmetric is a property where P is equal to P dash and Q equal to Q dash. At the same time, you must know that skew symmetric property P equal to minus P dash and Q equal to minus Q dash. Skew symmetric ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Sign change ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು then PQ minus QP equal to ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? To tell whether it is symmetric or skew symmetric, I have to write the transpose of the given matrix. I have to write the transpose of the given matrix. Correct? So that I have to write the transpose of PQ minus QP. So that the next step is transpose of the PQ minus QP. Property says that PQ minus QP is a transpose equal to PQ transpose minus QP transpose. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ addition ಅಥವಾ subtraction ಇದ್ರೆ I have to write the transpose of individual matrices. Sum ಮತ್ತೆ difference ಗೆ condition. What next? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? You know that AB transpose is equal to B transpose into A transpose. So that PQ transpose equal to Q transpose into P transpose and QP transpose is P transpose into Q transpose. What do you know about Q transpose? Transpose of the Q matrix is equal to the Q. So that transpose of the P matrix is equal to P. When I replace that one in the condition, what I will get? QP equal to PQ. QP equal to PQ. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಏನು? ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು
PQ equal to QP. ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದೇನು QP equal to PQ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, means I have a common minus from the given relation. Whenever there is a minus common while writing the transpose, you know that it's a property of skew symmetric matrix. Therefore, our solution for this problem is skew symmetric, implies it is the second option. Now go to the next problem. If 3a plus 4b dash equal to the matrix which is given as 2 cross 3 and 2b minus 3a dash equal to a matrix of order 3 cross 2, then I have to find what is the matrix B. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು B matrix. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? B matrix. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು B matrix ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೇನೆ ಆಗ A matrix ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. As you are observing, here we have the 3a, here we have the 3a transpose with opposite sign, means when I add these two after writing the transpose of the first matrix, A matrix gets eliminated. That is why in the first step I will write 3a plus 4b its transpose equal to 3a transpose plus 4b. Alva? A transpose, B transpose is always the matrix B. What happens in the next step? Add this one to the second matrix, so that we will get 4b plus 2b equal to what? 6b. What is the rule for addition of matrices? You know that while adding the matrices, I have to add the corresponding elements. Corresponding elements ಯಾವುದು? 7ಕ್ಕೆ -1, 0ಗೆ 18, -10ಕ್ಕೆ 4, 6ಕ್ಕೆ 0, 17ಕ್ಕೆ -5, 31ಕ್ಕೆ -7. When I add and simplify that one, I will get this matrix. As you know, the left hand side is 6b. What I want B. What is B then? Divide each one by 6. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು 6 ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ -1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ 2 ಆಗುತ್ತೆ. 1 - 1 2. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? So that option is third one. Next, as you are observing, C is a matrix given as this one, where it is a 3 cross 2 matrix with each element as aij ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? I less than j ಆದ್ರೆ I minus j condition, I equal to j is I plus j condition, I greater than j is I into j is the condition. Then the matrix C is. First I have to identify which are the elements of the matrix C. ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ರೋ ಇದೆ, 2 ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. 3 ರೋ 2 ಕಾಲಮ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? It is A11, A12, A21, A22, A31, A32. You must know that the last element in that matrix will be same as removing the cross or into between the order. Order ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು into ತೆಗೆದಾಗ ಯಾವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ I have to check. In the first element, you know that 1 means I and j are equal. I and j are equal means I have to use this condition. Alva? I and j equal ಆದಾಗ ಈ condition use ಮಾಡಬೇಕು. What is the condition? I plus j. Now A12 ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? I less than j ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
A21, A21, I greater than J. I greater than J ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Okay, see that one. When I use that one, I will get the second one as the option. Check whether your answer is correct or wrong. When 1 is taken, it is 1 plus 1. 1 plus 1 is what? 2. When I take 1, 2, I is less than j, 1 minus 2 is minus 1. Correct? 2, 1, 2, 1. When I take the 2, 1, element 2, 1, it is 2 into 1, 2. When I take 2, 2, property says that when I and j are equal, I plus j is 4. When I take a 3, 1, 3, 1, I is greater than j, I is greater than j, I is greater than j means third condition, 3. When I take A32, A32, I is greater than J, 3 into 2 equal to 6. As you are observing, it is either the first, second option or the fourth option. Second option or the fourth option. ಹೇಗೆ elimination method ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Second or the fourth option, so that it is neither the first option nor the third option. ಇದೆರಡು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Second and third ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ 2, -1 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 1, -1 ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. As you are observing in this problem, if E into the matrix equal to another matrix, then the value of x and y are. Matrix property alli scalar multiplication rule ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Whenever we multiply a matrix A, B, C, D by the scalar quantity na multiply ಮಾಡಿದಾಗ rule ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? We have to multiply each element of that matrix by the scalar quantity. Now here the scalar quantity is k, so that the matrix becomes ka, kb, kc, kd. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರುವಂತ e ನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. When I multiply each element, I will get what? First element as e into e power x. What is e into e power x? According to the property, it is equal to 1. Similarly, e into e power y. E into e power y is again equal to the 1. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ what is e into e power x. As you know, e into e power x is in the form of a to the power m into a to the power of n, that you learned in the lower classes according to the law of indices. ಘಾತಾಂಕಗಳ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. a to the power of m into a to the power of n is always equal to a to the power m plus n. Here e has the power 1, so that e power 1 into e power x equal to, similarly e power n into 1 into e power y equal to, here you are getting x plus 1, there you are getting y plus 1. ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ. What is 1? 1 is always e power 0. We have to take e power 0. Two components are equated in the exponents, means they must be of same base. ಎರಡರ ಬೇಸ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಗ ಏನಾಯ್ತು? x plus 1 equal to 0 implies x equal to minus 1. When x equal to minus 1, what is y? Y is also minus 1. Therefore, our solution is the option 1. Next one. As you are observing, if f of x equal to a matrix has been given, f of y is also matrix given. F of x into f of y equal to what? F of x into f of y equal to what? Directly I have given the answer as 2. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ
ನೀವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ದಿರ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ I have to take the product. Here I want f of x into f of y. ಈಗಾಗಲೇ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. For multiplication of the matrices, we want two matrices in such a way that what? Number of columns in the first matrix is equal to number of rows in the second matrix. ಈ matrix ನ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದು? 3 cross 3. ಈ matrix ನ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದು? 3 cross 3. Both are of same order, so that I can find the product. ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. When I take the product, f of x into f of y is cos x cos y minus sin x sin y plus 0. ಹೇಗ್ ಬಂತು? ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? First row element of the first matrix gets multiplied with the corresponding elements of the first column in the second matrix. Multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ cos x into cos y is cos xy, sin x into minus sin y minus sin x sin y, 0 into 0 is 0. Similarly, first row with the second column is A1 2, second element which is cos x sin y plus sin x cos y plus 0. First row with the third column is which is the A13 element is A13. When I multiply that one, I will get 0 plus 0 plus 0. Similarly, when I multiply the second row with the first column, I will get A21, this one A21. Second row with the second column A22. Second row with the third column A23. What is this then? Third row with the first column, third row with the second column, third row with the third column. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, one of the term that we have in the first position or as the first element as cos x cos y minus sin x sin y, which is one of the important derivation that we done in the first PU. What it is? It is cos of x plus y. ಇದನ್ನ ನಾನು cos of x plus y ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಸಹ sin of x plus y ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಟರ್ಮ್ sin of x plus y ಆಗಿರುತ್ತೆ. sin x cos y plus cos x sin y is sin of x plus y. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? As you are observing, here we have minus common. When I remove the minus as common, it is again sin of x plus y. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? cos x cos y ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, sin x sin y ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನ ರಿವರ್ಸ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ? ಆಚೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಾಗ ಆಯ್ತು. Again it is cos of x plus y. So the last term is 0. In the last row 0 0 1. When I simplify that one, I will get function like this. What change you are observing in that? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ x ಅಥವಾ y ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? ಈಗ x plus y ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು? ಕೊಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x ಇರುವಂತದ್ದು ಹೋಗಿ ಅಥವಾ f of y ಇರುವಂತದ್ದು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದಾಗ f of x plus y ಆಯ್ತು. That is the second option. Hence our solution is second option. Go to the next one. Which of the following is true? Which of the following is true? A concept based question. Which of the following is true? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A and B are the square matrices of same order with AB equal to 0. Then our conclusion in the statement, either A equal to 0 or B equal to 0. You are already verified that one, that definitely it is not necessary. A ಅಥವಾ B 0 ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಏನು ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. A ನಾನ್ ಝೀರೋ, B ಯು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಾನ್ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಎನಿ 1 or 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅದರ್ ದನ್ 0. ಆಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಆಗುವಂತೆ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Hence this condition is
This condition is not true. Idu not true. Aga enayitu idu false aitu. Second bani. Every skew symmetric matrix anna nimge gottide of order 4n plus or minus 1. 4n plus or minus 1 is always singular. Singular anta helidre artha a matrix A is said to be singular if its determinant value is equal to 0. Determinant value means what? A real number associated with it. ಅಲ್ವಾ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 into 1 is 4 plus or minus 1 is either 3 or what? Either 3 or 5 ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ it is a matrix of odd order. Whenever a skew symmetric matrix of odd order is given, you must know that its determinant value is always equal to 0. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a skew symmetric matrix of even order ತಕೊಂಡ್ರೆ, for example 0 5 minus 5 0 is a skew symmetric matrix of order 2 cross 2. 2 is even, therefore it is even order matrix. What is the determinant value of this A? You know that determinant value of A is equal to 0 into 0 0 minus 5 into minus 5 is minus 25, minus of minus 25 is plus 25, equal to 25 is nothing but a square number. Even order ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is always a perfect square ಆಗಿರುತ್ತೆ. Even order ನಲ್ಲಿ perfect square ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ odd order ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? For example odd order ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, this is a odd order matrix. 0 minus 2 1 2 0 3 minus 1 minus 3 0. You know the property of skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, diagonal elements ಯಾವತ್ತು 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು, corresponding elements are equal with opposite sign ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, determinant value whenever I calculate it is always equal to 0. You are observing that 0 into 0 minus of minus is plus 9 alva. Nanತರ minus of this is the position plus, this is the position minus, this position is plus. Minus of minus is plus 2 into 2 minus of minus 3 is plus 3. Last element 1 into 2 into minus 3 is minus 6, minus 6 plus 0. You know that 2 into 3 is 6, 1 into minus 6 is minus 6, plus 6 minus 6 is 0. This matrix is of order 3 cross 3, means odd order. Therefore our conclusion, when a matrix of odd order is given, if it is a skew symmetric matrix, value is always equal to 0. What value? Determinant value is equal to 0. Then we call that one as a singular matrix. Hence our solution is second option. சரியா? Good. Next one. Product of diagonal matrices is always, again the concept based question. Product of diagonal matrices is always. ಎರಡು diagonal matrices ಅನ್ನು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. A matrix is said to be diagonal. It is a square matrix in which except diagonal all other elements are 0, or directly we are defining that one as non-diagonal elements are 0. ಆಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ 1 2 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಅಲ್ಲಿ, only to check, okay, and that matrix I will multiply by another matrix which is 5 0 0 0 4 0 0 0 6. Multiplication rule ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, I have to multiply the first row with the first column so as to get the first element. So it is 1 into 5 equal to 5. Other two elements are 0. When I multiply the first row with the second column, we are getting 0. When I multiply the first row with the third column, we are getting 0. So I am getting 5 0 0. When I go to the second row,
Second row with the first column. Second row with the first column, you are getting 0. Second row with the second column, you are getting 8. Second row with the third column, you are getting 0. Similarly, multiply the each column of the second matrix by the third row. This is the row 1, this is the row 2, this is the row 3. Third row in the multiply ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? First element is 0, second element is 0, third element is 6, 3 is the 18. What you are observing here? Each element in the product is of the product of the corresponding diagonal elements. Therefore, when you take the product of the diagonal matrix, you know that you are getting this. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ, ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಎ ಬಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎ ಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಬದಲಿಗೆ ಬಿ ಎ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೇನೆ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಬಿ ಎ ಅನ್ನ ಬಿ ಇಂದ ಎ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಿ ಇಂದ ಎ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತಾ, ಬೇರೆ ಬರುತ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ 5 and 1 gets multiplied. ಇದನ್ನ ರೋ ಇದನ್ನ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋದಂತ ಯಾವುದು? 5 ಮತ್ತೆ 1 ಮಾತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎ ಎರಡಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಬಂತು. ಯಾವಾಗ ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, we call that property as commutative. ಪರಿವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿ ಇಂಟು ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. Diagonal matrix gets multiplied with the diagonal matrix is always a diagonal matrix. This property is called as associative. Therefore, you observe that it is both commutative and associative. Our conclusion is both commutative and associative. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಡೌಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆದ್ರೂ whenever you take the product, you must know that there's a condition, that is what? There's a condition what? Number of columns in the first matrix is always equal to number of rows in the second matrix. ಅಲ್ವಾ? ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆದ ಕಾರಣ it is always a square matrix, so that I can assume that they are of same ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. Hence the answer is 2 for that. Next one, this product has been given. ಇಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯಾಗಿದೆ. Then the inverse of 1n01 is, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು n-1 ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ n-1 ತನಕ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ on the basis of that one I have to conclude that what's the value of n. n ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ I can decide what is the inverse property ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೂಲ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ
first row of the first matrix when multiplied with the first column, you are getting 1 into 1 plus 1 into 0. Alva? The first row with the second column gives us this one. Second row with the first column gives us A21. Second row with the second column gives us A22. When I simplify that one, I will get 1301. 1301. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬಂತು? 3 ಅಂತ ಬಂತು. ಉಳಿದ ಯಾವುದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ 1 ಇದೆ, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? A12. A12 ಏನಾಗಿದೆ? ಮೊದಲನೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? 3 ಬಂದಿದೆ. Can I assume that 3 as 1 plus 2? 1 plus 2 ಅಂತ assume ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus 2 ಅಂತ assume ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? when it is sigma n, you know that it is n into n plus 1 divided by 2, so that summation n minus 1 is what? n minus 1 into n divided by 2 equal to 78. 78 ಅನ್ನುವಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 13 78 ಅಲ್ವಾ? 13 78 ಅಲ್ಲಿ r ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು? n minus 1 divided by 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆಗ n minus 1 divided by 2 equal to 6 ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ n ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? 13 ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? n 13 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 1 13 0 1 ಆಯ್ತು. ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ says that A inverse is always equal to adjoint A divided by the determinant of A. What's the determinant value of the matrix? This one. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ determinant value ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 into 1 is 1, 13 into 0 is 0, 1 minus 0 is 1 ಆಯ್ತು. ಅದರ determinant value 1 ಆಯ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ಇಟ್ಸ್ a 2 cross 2 matrix. For the 2 cross 2 matrix, what is the simplest rule to write the adjoint? You know that interchange the diagonal elements and change the sign of remaining. 0 change ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? 13 ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 13 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Hence your solution is what? Second option. Answer ಏನಾಗುತ್ತೆ? Second option ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore, whenever you solve the problem like this, you can combine 2 or more concepts in that one. 11th one, condition ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If omega not equal to 1 is the complex root of the unity. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ತು. If omega not equal to 1 is the complex cube root of the unity. Omega not equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? Omega minus 1 is not equal to 0. Omega minus 1 is not equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. Omega minus 1 not equal to 0 condition ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? When I take omega cube minus 1 cube equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ one of the factors ಸಿಗುತ್ತೆ, because it is in the form of a cube minus b cube. A cube minus b cube. You know that the factors of a cube minus b cube is a minus b into a square plus ab plus b square equal to 0.
Already we have concluded that omega is not equal to 1 means omega minus 1 is not equal to 0. ಆಗ ಯಾವ 0 ಆಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ? ಇದು 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು 0 ಆದಾಗ ನಾನು ರೂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ರೂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದು x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. b place ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1, a place ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1, c place ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1. when I substitute and simplify I will get minus 1 plus or minus square root of b square is 1 square. 1 square minus 4 is minus 3. As you know, minus 3 can be written as 3 into I. ಅಲ್ವಾ? minus 1 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ರೂಟ್ 3 ಆಗಿ ಆಯ್ತು. divided by 2a. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. one is minus 1 plus root 3i divided by 2. Another one minus 1 minus root 3i divided by 2. ಇದನ್ನ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಒಂದನ್ನ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಒಮೆಗಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 1 equal to 0. ಒಮೆಗಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 1 becomes 0 only if ಒಮೆಗಾ ಕ್ಯೂಬ್ equal to 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಒಮೆಗಾ ಕ್ಯೂಬ್ equal to 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. To get that cube, the matrix is given as h equal to omega 0 0 omega. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು what is h square ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತೇನೆ. when I calculate the h square, h into h square is nothing but h into h. I am getting the matrix as this one. You know that how to multiply. Already we have solved some problems based on the multiplication. ಅಲ್ವಾ? ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬಹುದಾದ್ರೆ ಎಚ್ ಟು ದ ಪವರ್ 70 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ? ಎಚ್ ಟು ದ ಪವರ್ 70 ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಒಮೆಗಾ ಟು ದ ಪವರ್ 70 0 0 ಒಮೆಗಾ ಟು ದ ಪವರ್ 70 ಬರ್ಬೇಕು. Using the law of indices, I will rewrite the omega to the power of 70 as 69 plus 1. ಯಾಕೆ 69 ಅಂತ ಬರ್ದೆ? ಈಗಾಗಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಮೆಗಾ ಕ್ಯೂಬ್ equal to 1. Any multiple of 3 becomes 1 in this case. ಹಾಗಾದ್ರೆ 69 ಅಂತ ಬರ್ದೆ. According to the law of indices, I can write that one as a to the power m into a to the power n. ಆಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಟು ದ ಪವರ್ 69 ಏನಾಯ್ತು? 1 ಆಯ್ತು. 1 into omega to the power of 1 is always equal to omega ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಮೆಗಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಒಮೆಗಾ 0 0 ಒಮೆಗಾ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒಮೆಗಾ 0 0 ಒಮೆಗಾ? It is same as what is the matrix given. What is the matrix given? And the solution is the second option, which is H itself. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. If the matrix is a symmetric matrix, is a symmetric matrix. When we call a matrix as a symmetric matrix, already we have discussed that one. You know that if A is a given matrix, A is said to be symmetric if A equal to A dash. If A equal to A dash. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು A ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x plus 2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2x plus 3 ಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. That implies these two elements are equal. ಅಲ್ವಾ? corresponding elements are equal. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತು? corresponding elements equal ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ x plus 2 equal to 2x plus 3. So that I will get x equal to 5 as the solution. Hence our solution is the first option. Very simple question it is. Now, if A is equal to
this one, and 10 times b equal to this, where b is the inverse of a, where b is the inverse of a, where b is the inverse of a, then the value of k equal to ಈ k ಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? b is the inverse of a. b ಅಂದ್ರೆ ಏನು? a ಯ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 10b ಅಂತ ಇರುವುದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? 10b ಅಂತ ಇರುವುದನ್ನು ನಾನು a ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. 10b is what? a ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? 10b equal to a ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? It is clear what I am telling now. 10b equal to a inverse ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನನ್ನದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ k? ಈ k ಅನ್ನುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? You know that whenever you are talking about the inverse, k value we are always getting in where? In the adjoint of the matrix. So that we will calculate what is the adjoint of the matrix. Alva? In the adjoint of the matrix, k is the cofactor of the second element in the third row. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು ಈ ರೋನ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಮಿಡ್ಲ್ ಎಲಿಮಿನೆಂಟ್ ಅದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So when I calculate that one, it is minus 1 into minus 3 minus 1 into 1 equal to 3 minus 1 equal to 2 is the value. Problem complicated anta kaanta ide, but it's not complicated. It's a direct question and it is based on your knowledge in relation to inverse. Now, A is the matrix given, B is also matrix given. As you are observing here, inverse property has been used. Second PUC inverse trigonometry concept ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? sin tan sin cot with inverses, cos tan sin tan with inverses has been given. You know that among the properties of inverses, what you have learned already is sin inverse x plus cos inverse x is always equal to pi by 2. Similarly, secant inverse x plus cosecant inverse x is equal to pi by 2, and tan inverse x plus cot inverse x equal to pi by 2, which is one of the important properties that we are using to solve most of the problems in the inverse trigonometry function. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? a minus b. I have to find what is a minus b. Then what is a minus b? When I take the a minus b, as you are observing, 1 by pi is common in both the matrices, so that I can keep that one as common. When I take the difference, it is sin inverse x pi minus cos inverse x pi, so that it becomes sin inverse x pi plus cos inverse x pi. Second element, tan inverse x by pi minus tan inverse x by pi. Tan inverse x by pi minus tan inverse x by pi is the second element. Third element, sin inverse x by pi minus sin inverse x by pi. Second row, first element is that one. Second row, second element, cot inverse x pi minus tan inverse x pi is plus tan inverse x pi. Already we have discussed that this is a property based value. Here you are getting 0, here you are getting 0, here you are getting a property based value, so that in the next step we will get the solution as 1 by pi into sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2, so that this is also pi by 2, 0, 0, pi by 2, of which I can remove the pi by 2 as common. If any scalar multiple is that we can take outside. ಆಗ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ e into ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ pi
eliminate ಆಯ್ತು. ಉಳಿದಿದ್ದು 1/2 into what we call this matrix as. This matrix is called as identity matrix. Whenever it is identity matrix, we represent that one by the symbol I. Therefore, our solution is the fourth one. It is half I. Next one. A is the matrix given, B is also a matrix given. Then I have to find what is A into B. A into B. Multiply the matrix A with B. When I multiply the matrix A with B, correctly observe mani. First row, when you multiply with the first column, multiplication means row by column. Alwa? 0 into A square is 0. Minus C into AB is minus ABC. B into AC, B into AC, B into AC is ABC. Minus ABC previous siktu, plus ABC will siktu, so that first element we are getting it as 0. ಯಾವಾಗ 0 first element ಬರುತ್ತೆ, A ಯ first element 0 ಇದೆ, A ಯ first element 0 ಇದೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. B ಯ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಎರಡು ಚಾಯ್ಸಸ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಐದರ್ ಇಸ್ ಎ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಐದರ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 0 into AB is 0, C into B square is CB square, minus B into BC is minus B square C, plus B square C minus B square C is 0. So that the second element is also 0. Second element is 0 means it is not A, it is the 0 matrix. Therefore, the product of the matrix is equal to 0 matrix is the solution. Here completely product has been taken. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್. ಇಲ್ಲಿ 16th one already we have discussed that one, ಅದಕ್ಕೆ ನೇರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. A is a matrix, B is also a matrix. XB a matrix of that A into BX equal to X. A into BX equal to X. Then what is X? While solving some of the equations in the matrix method, we have seen that A is equal to BX, A equal to BX implies X equal to what? B inverse A. Alva? To eliminate this B, I have to take the left multiple as B inverse on both sides. When I multiply both sides by B inverse, B into B inverse is always equal to identity, so that it is B inverse A. X equal to B inverse A. What is B inverse? B inverse is adjoint of B divided by determinant of B into the matrix A. Then I must know what is the determinant of B. Determinant of B. Determinant of B is 1 into 2 equal to 2, minus 0 into 0 equal to 0. 2 minus 0 is 2. So that is 1 divided by 2 into the adjoint of the matrix into the matrix A. 1 by 2 into the adjoint of the matrix into the matrix A. What is the adjoint of the matrix B? Interchange the diagonal elements, change the sign of remaining elements. There's nothing to change because they are 0. Multiply the matrix by the A. Which is the A matrix? That is 1, 2, 3, minus 5. Multiply madidre first row gets multiplied with the first column, so that it is 2 into 1 equal to 2, 0 into 3 equal to 0. 2 plus 0 equal to 2. Outside we have the half. In two cases we have outside half. And the first element that we got is 2. As you are observing, in the second option it is 2. In the third option it is minus 2.
So third is not the solution, it's the second option. Not defined ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ not defined ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ determinant of b is not equal to 0. Determinant of b not equal to 0 ಬಂದಿದೆ. Determinant of b not equal to 0 ಬಂದಿದೆ. Therefore we conclude that the fourth option is not the solution. Now again, two matrices are given. One is 2a plus 3b, another is a plus 2b. Then the matrix b is equal to ಆವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2a ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ a ಇದೆ. After simplification a gets eliminated, means this second equation I have to multiply it by 2. When I multiply that one by 2, I will get what? 2 into a equal to 2a, 2 into b equal to 4b. Aga second equation into 2, first equation into 1 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? equation b ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಪ್ತೀರಾ? 2a minus 2a is 0. 4b minus 3b equal to what? b. When I simplify that, the solution is answer 3. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ಅಂತದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Now a and b are the square matrices of same order such that a plus b into a minus b equal to a square minus b square. Then ab a inverse whole square is equal to, ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. a plus b into a minus b equal to a square minus b square as the identity. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ a into a is a square, second term is a into minus b is minus ab, third term b into a is ba with plus sign, fourth term is b into b is minus b square. Right hand side, as you are observing, a square minus b square ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, minus ab plus ba ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. minus ab plus ba ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿ 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ab and ba are equal ಅಂತ ಅರ್ಥ. ab and ba are equal implies product is commutative ಅನ್ನುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸರಿಯಾ? ಈಗ ab into ba is ab equal to ba ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ab equal to ba ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಏನು? ab a inverse whole square. ಇದರಲ್ಲಿ ab ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನಾನು ba ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ba ಬರೀತೇನೆ ಆವಾಗ ಇದು ba a inverse whole square ಆಯ್ತು. And I know that a inverse is always equal to identity. When a matrix or a function multiplied by its inverse, I am getting identity itself. What is b into I? B into I is again b. Now I got b its square. What is b its square? It is b square. Therefore your solution is b square, which is second option. Good. Next. Same property. A and B are the two matrices of same order such that AB equal to B, AB equal to B, BA equal to A. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. AB B ಆದ್ರೆ BA ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? A ಆಗಿದೆ. Then what is the value of a square plus b square? As you know, a square plus b square directly calculated. That is why in the first step we will write the a square as a into a, b square as b into a. A into a, one of the a I will replace it by one of the a I will replace it by a. A ಅಂತ ಹಾಕಬಹುದು, a ಅಂತ
And in the next step, what we will do? We will regroup. ಇದನ್ನ regroup ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ A ಮತ್ತೆ B ಒಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ B ಮತ್ತೆ A ಒಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. So I will get AB into A, BA into B. What is AB? As you know that AB is equal to B. So that I can replace the AB by B and BA by A. So that I will get AB and BA as their sum. What is BA? You know that BA is given as A. AB is given as B. So that according to the property, it is A plus B, which is the fourth option. And the solution is fourth option. Next one. A is the matrix given as cos theta sin theta minus sin theta cos theta. Then AA dash equal to AA dash is nothing but A into the transpose of the matrix A. Multiply the matrix by its transpose. When I multiply the matrix by its transpose, you know that product is A into the transpose. Write the first row as first column, second row as the second column. Then multiply the corresponding rows with the columns. So that we will get cos theta into cos theta, cos theta, cos theta, sin theta into sin theta, cos theta into minus sin theta, sin theta into cos theta. Similarly, the second row. When we simplify that one, we will get cos square theta plus sin square theta, cos square theta plus sin square theta. Remaining two elements are 0. As you know, that is one of the identity. That identity gets replaced by 1. When I replace that one by 1, I will get 1001. You know that 1001 is called as identity matrix, and identity matrix is represented by the symbol I. Therefore, the solution is the first option. Next one. A and B are symmetric matrices of same order. A and B are the symmetric matrices of same order. Then which one of the following is incorrect? Which one of the following is incorrect? Now, first one. A plus B is symmetric. A and B are the symmetric matrices of same order. When I take the A plus B to check whether it's symmetric or not, order at the transpose. Correct? A plus B transpose is A transpose plus B transpose. What is A transpose? Equal to A. What is B transpose? Equal to B. Therefore, the first one is correct, but I want incorrect. I want incorrect. So first one is not the solution. First one agilla. Second one is bandre A minus B is symmetric. When I change the sign with the minus here, then I will get A dash minus B dash, which is equal to A minus B. Alva? A minus B ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. A minus B whole dash equal to A minus B ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? It's a symmetric property, change ಆಗಿಲ್ಲ. Good. And the second option is also not the solution. When I go to the third one, as you are observing, it is AB plus BA. AB plus A, when I write as transpose, it is AB transpose plus BA transpose. That is equal to B transpose A transpose plus A transpose B transpose. That is BA same as AB plus BA. Therefore, this is also correct. This is not the required solution. I want incorrect. So the remaining is only one, AB minus BA, and the solution is fourth one. If the matrix is equal to A plus B, if the matrix is equal to A plus B, where A is symmetric and B is skew symmetric, then the matrix B is A is a symmetric matrix, B is a skew symmetric matrix. Which property has been used here? You must know that
every matrix A can be written as sum of symmetric and skew symmetric matrices. That symmetric matrix is called half into A plus A dash, and skew symmetric matrix is half into A minus A dash. Every matrix can be written as sum of symmetric and skew symmetric matrices. Now I have to decide what is B in that. ಇದರಲ್ಲಿ B ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಹೇಳ್ಬೋದಾ B ಯಾವುದು ಅಂತ? B ಯಾವುದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. B ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬಂತು? Q ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. Q ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? half into A minus A dash, which is skew symmetric part. Symmetric part is half into A plus A dash. Skew symmetric part is half into A minus A dash. So B equal to half into A minus A dash, or A transpose. A is a matrix with elements 2, 3, 5 minus 1. Its transpose is 2, 3, 5 minus 1. When you simplify that, you are getting 2 minus 2 is 0, 3 minus 5 is minus 2, 5 minus 3 is 2, minus 1 minus of minus 1 is 0. Half into this one is 0, minus 2, 2, 0 multiplied by half is the fourth option. Same problem is asked in another form. Wordings ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಅದೇ. The symmetric part of, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು the symmetric part of. Symmetric part of ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Every matrix can be written as sum of symmetric and skew symmetric matrices. So that for this problem I have to calculate what is half into A plus A dash. Half into A plus A dash ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So that you get the solution. The solution is symmetric ಆದರೆ half into A plus A dash. Skew symmetric ಆದರೆ half into A minus A dash. When you substitute and simplify, you'll get the option as 143,480,307, which is the second option. Same as the previous, only the change in the word. ಆ ಪದ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. Now, consider the following statements. Is the property based? Already I learned 8 properties in the determinant. Based on that one, that problem has been asked. If any 2 rows or columns of a determinant are identical ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Same. If any 2 rows, ಯಾವುದೇ 2 row ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹೀಗಿದೆ, 2 3 4 2 3 4 minus 1 0 8 ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್? 2 rows are identical, ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದರ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. When 2 rows or columns are identical, what's our conclusion? Determinant value is always equal to 0. Determinant property ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. Therefore first one is true. Next, if the corresponding rows and columns of a determinant are interchanged, then the value of the determinant doesn't change. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ಡ್, ಆಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಬಂತು? ಡೆಲ್ಟಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. When you go to the third one, if any 2 rows or columns of a determinant are interchanged, ಯಾವುದೇ 2 ರೋ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Value of the determinant changes in sign. ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 2 ರೋ R1 ಮತ್ತೆ R2 ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
R2 ಪೊಸಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, R2 ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬಂದು ಮೈನಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈನ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್, ಆಲ್ ದ 3 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, hence our option is the fourth one. A is the matrix given as 0 1 1 0, then A square equal to, usually what we are doing, A square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ A square ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ we are writing 0 1 0 1 1 0 as the first option ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. But you must know that A square is not that. A square is equal to A into A. What is the matrix A? A matrix is 0 1 1 0. When I multiply that one with the same 0 1 1 0, what will get? First row gets multiplied with the first column. 0 into 0 0, 1 into 1 is 1. So that first element is 1. What is the second element? First row multiplied with the second column. 0 into 1 0, 1 into 0 is 0, so that is 0. So I expect here 0. Second row in the multiply ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. What is get? A into A square equal to 1 0 0 1 is the solution. Which is the option second one. Next one. A is a matrix given so that A plus A transpose, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಟಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಟಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಐ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 2. 2 ಕ್ರಾಸ್ 2 ಅಂತ ಬರೆಯುವ ಬದಲಿಗೆ ಖಾಲಿ 2 ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ 2 means it is always a 2 cross 2 matrix. As you are observing, A is a square matrix alva, and AT is the transpose of A. Then the values of theta equal to, value of theta ಕೇಳಿಲ್ಲ, value of theta ಕೇಳಿಲ್ಲ, values of theta ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಬೇಕು. values ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಆಯ್ತು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ A plus A transpose. A plus A transpose ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you know that whenever I take A plus A transpose, it is first A matrix, then A transpose equal to the identity matrix 1 0 0 1. When I simplify that one, corresponding elements are to be added. Then I will get 2 cos theta equal to 1, because the corresponding elements are equal. When 2 cos theta is equal to 1, when 2 cos theta equal to 1, you know that cos 2 theta equal to 1, cos theta 2 theta equal to half, 2 theta equal to pi by 3 alva, half ಇಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ, pi by 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So then theta equal to pi by 6. When theta equal to pi by 6, values are ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೂರನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Because you know that the general solution of the cos is theta equal to alva, x equal to 2n pi plus or minus alpha where n belongs to I. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬಹುದಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2n pi ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ n pi plus minus 1 to the power n ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ tan ಬರುತ್ತೆ ಆಗ n pi plus alpha ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. It is the general solution that you already learned in the first PU trigonometry, as well as I think in the last class. You know that A is given, and then I have to calculate what is A square minus 5A is equal to. A square minus 5A, just one more question. How we can define that one? As you know that A square minus 5A can also be written as A into A minus 5y alva. A ಯನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೊರತೆಗೆದ್ರೆ A minus 5y ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ.
A and outside sikidre A minus 5 into the identity matrix is this one. So that A into a new matrix minus 2 1 minus 1 minus 3. When I take the product of those two, you are getting the solution as minus 7 0 0 minus 7. Minus 7 0 0 minus 7. Minus 7 0 0 minus 7 is having minus 7 as common. Minus 7 as common. When I take the minus 7 as common, is the identity matrix. Hence your option is the fourth option. If, as you are observing, in between these two matrices, no symbol has been used. ಯಾವುದೇ symbol use ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it is a product. ಅದು product ಅಂತ ಆಯ್ತು. Equal to the another column matrix, then the value of x and y are respectively. Product rule ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get first row multiplied with the first column. And I multiply the first row with the first column, I will get x plus y. When I multiply the second row with the first column, I will get minus x plus y. Two matrices are equal. Two matrices are equal implies corresponding elements are equal. When I equate the corresponding elements, I will get the two simultaneous equations in x and y. When I solve that one, ಇವೆರಡನ್ನ add ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x ಹೋಗುತ್ತೆ 2y equal to 6 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 2y equal to 6. So that y equal to 3. When y is equal to 3, what is x? X is minus 1. So that values of x and y are option 4. Minus 3 and 1. Exam ನಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Instead of asking x and y, sometimes we will ask y and x ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. y and x ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು y and x ಕೇಳಿದಾಗ x and y ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. It is intentionally we are expecting wrong answer from you. ಅವಾಗಲೇ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. If A is a matrix which is cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then A into A dash, a matrix into its transpose. A matrix into its transpose is always equal to an identity matrix, because the determinant value of that one is equal to 1. When you take the product, you are getting the solution as this one. A is given, AC is given, then I have to find what is C. A is given, AC is given, then I have to find the value C. You must know that to find the C, I have to make use of either the inverse property or I can use the trial and error method also. ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ better method is the trial and error method. When I take the first row of the first matrix and multiply the first option, 3 3 is the 9, 5 into 2 10, I am getting the 19. When I multiply the first row with the second column, 12 plus 4, 3 4 is the 12, 3 4 12, 2 4 12 plus 4 16, 24ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 16 ಬಂತು. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನೀಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜ ಆಗಿದೆ, ಇದು ನಿಜ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 into 4 12, 6 into 2 is 12, 12 plus 12 is 24. ಇದೆರಡು ನಿಜ ಆಯ್ತು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್. 4 into 3 12, 5 into 5 25, 12 plus 25 equal to 37. Hence your answer is second option. Otherwise you have to make use of the inverse property. Adu lengthy process ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ this is better we think. If the matrix into A equal to the identity, if the matrix into A equal to identity, then the A is. When we get the identity matrix, you know that whenever a matrix is multiplied by the another matrix, what is that matrix? That matrix is always the inverse of the given matrix. That matrix is always the inverse of the given matrix. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂತಹ A ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ A
matrix na inverse ಆಗಿರಬೇಕು. So that A inverse is always equal to B. What is A inverse now? The given matrix is 2 1 1 3. Its inverse is adjoint A divided by the determinant of A. Adjoint of A is nothing but interchange the diagonal elements because it is a 2 cross 2 matrix, and the change in sign of the remaining elements. Interchange the diagonal elements, change the sign of remaining elements. Agastittu. What is the determinant value of A? 2 2s the 4, 3 1s the 3. 4 ಕಳೆ 3. 4 ಕಳೆ 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1. 1 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 2 minus 1, 2 minus 1 minus 3, 2 ಆಯ್ತು. So that your option is next. A is given, then A square plus 2A equal to A square plus 2A equal to what type of matrix it is? It is identity. Identity matrix is a matrix in which diagonal elements are 1. Alva? A square matrix in which diagonal elements are 1. A square matrix in which diagonal elements are 1. Then we call it as identity matrix. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, whenever I multiply a diagonal matrix by another diagonal matrix, I am getting, whenever I multiply a diagonal matrix by a diagonal matrix, I am getting a diagonal matrix itself. Here the diagonal element is 1. When you multiply the corresponding diagonal elements, I am always getting the identity matrix itself. That identity matrix we have called it as A here. Alva? Identity matrix anna A anta ಕರೆದಾಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ A square ಅನ್ನ A into A ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ A into A ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Therefore our conclusion, A square plus 2A is same as A plus 2A. A plus 2A equal to 3A. Therefore your solution is 3A. Next one. P is given, Q is given, then PQ is equal to P into Q equal to not defined ಅನ್ನುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ first row of the P gets multiplied with the first column. What I will get? I into minus I is minus I square. 0 into 0 is 0. Minus I into I is minus I square. So it is minus I square plus minus I square. You know that I square equal to minus 1. Minus I square equal to 1. So that 1 plus 1 equal to 2. First element is 2. First element is 2. And this is the matrix of order 3 cross 3. This is the matrix of order 3 cross 2. Generated matrix is of order 3 cross 2. 3 ರೋ ಇರಬೇಕು, 2 ಕಾಲಮ್ ಇರಬೇಕು, 3 ರೋ ಇರಬೇಕು, 2 ಕಾಲಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ by elimination method third ಅಲ್ಲ fourth ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿರುವುದು first and second. As you are observing, in the first matrix we have the minus 2 as the element. In the second matrix first element is the 2, hence your solution is the second option. A is given, B is given, then AB is equal to, AB is nothing but the product. As you know that how to find the product, multiplication ಈಗ ತುಂಬಾ ಸಲ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Multiplication rule says that every row of the first matrix gets multiplied with the every column of the second matrix so as to get the solution. As the multiply ಮಾಡಿದಾಗ it is 5 1 minus 3 3 2 6 14 5 0, which is the first option. If A is given, A square is given, then what is alpha and beta? As you are observing, A square is asked. You know that A square is A into A. A is given as ABBA gets multiplied with the ABBA.
When you multiply that one, what you will get? It is a into a square, a into a square, b into b is b square. So that alpha is equal to, the position of alpha is a square plus b square. As you are observing, it is either the first option or the second option or the third option. Then I have to check what is the beta. To get the beta, I have to multiply the first row with the second column. Then I will get a into b is ab, b into a is ba, ab plus ba is 2ab. So beta is equal to 2ab. As you are observing, here beta equal to 2ab is that it is the solution. Here also you are observing beta is equal to a square minus b square is that which is not the solution. With this, we conclude today's class. Thank you. Thank you.